Alright, so it's already 8 o'clock, so we'll start. Alright, so before that, I would like to announce that on regarding your midterm examination, alright. So it will be held in between 7 to 13 September, okay. Minggu ke berapa? So now we are in week 6. I think this one another 3 weeks, so maybe week 9 kot. Okay. Alright, and then chapter that we will cover is from chapter 1 to up to chapter 4. Okay, so I hope that you can start to do revision, okay, so that you're ready to answer, okay, all the questions for the midterm examination later. Alright. Okay, now we proceed to our lesson today. Alright, so macam mana pun kita teruskanlah, okay, dengan kita punya lesson, okay. We are not going to stop, cuma that week, minggu yang you punya berlangsungnya you punya exam, then that week memang akan stop lah, okay. So we're not going to do any lecture during that week. Alright. Okay, so today we're going to see momentum and impulse, which is in chapter 6. Okay, so this will cover within these 2 hours. Alright, so this is your learning outcome as also explained in your video. So I hope that you already watched the video before this class, before our class. Alright. So basically, momentum. So if you define directly from the equation, because the equation because the equation, okay, so we get the equation is from the definition. So that's why no problem if you just simply define the terms or the parameter or the physical quantity of momentum as the product between mass and velocity, and it is a vector quantity since moment and mass not a vector. So yang menyumbang pada vector is your velocity. So velocity times mass, it's produce vector quantity. So this is the equation for momentum. Small p again, so this arrow above showing that it is a vector quantity. Alright, and then mass not a vector, this scalar, and your velocity. So your vector quantity, your momentum will akan accordingly to your punya velocity punya direction. Alright, so linear momentum, your unit would be kilogram meter per second. So mass is kilogram, velocity is meter per second. Alright, so direction of the momentum is the same as the direction of the velocity. Yeah, I already told you this. Okay, so it can be resolved into vertical y component and horizontal x component. So you need to consider both. Alright, so this level you need to consider both lah. X and Y. So that's the difference between now and the previous that you have learned during your punya secondary school. Okay, so now you need to consider the Y component and the X component. Okay, if the collision involve these two component. Okay, if not, then just focus on uh, one component saja. So as example, we have this momentum showing in this direction. Okay. Alright, so let's say we have an angle. So this is your P, kena tak nampak ke bawah tu? This is your momentum in component X, okay, and then we have resolution vector for your Y component. Alright.
So again, always need to remember that you need to resolve if the direction is not in X or in Y direction. So the how to resolve again is just the same ataupun is just from your trigonometry punya rule saja. Oh, apa? Triangle tu. And then impulse. Okay, so momentum close related to impulse. But what is impulse? Sebabnya saya pun I'm not sure what's the problem because if ada question impulse je student takut nak jawab. Bukannya macam tak try nak jawab pun. Dia macam takut. Nampak kata impulse ni dia macam pelik. Macam tu. Sedangkan for me impulse is not benda yang weird lah. Dia macam okay je. Cuma it's just let a single constant force acts on an object in a short time interval. Okay, thus Newton's second law can be written as yang ni how we define the Newton's second law itulah. Okay, so we get this one. Alright, so means that your impulse is the difference between two momentum. Benda tu je. Tapi bila keluar ni suka student tak suka jawab. I'm not sure what's the problem. Okay, so impulse is Ft. It's not rate, okay, sebab dia F darab T. Okay, so force yang adalah rate of the change of the momentum. Force is your rate of change of momentum. Alright, but impulse not. Okay, impulse is the change of the momentum. Alright, also defined as the product of a force and the time or change of momentum. Okay, so change of the momentum. It's a vector quantity. Direction is the same as the constant force on the object. Kalau if the value that you find is based on your force lah. If not, then you need to based on your final and initial momentum. Depends lah. So the unit for impulse, just now we have the equation force and time. Force times time. Product of force times time. So if in that case, the unit would be Newton second. And if you use the momentum, change of momentum, you may get this unit. Alright. If the force acts on the object is not constant, then we have this kind of calculus punya cara lah. Okay, so kita akan tengok apa berlaku. So kita ambil F average impulsive force. Okay, since impulse and momentum are both vector quantities, then it is often easiest to use them in component form. Okay. This one for case yang not constant, kita akan ambil F average ya. Tapi rare lah kita guna yang ni. Biasa kita memang guna force yang constant tu je. Okay. So this one is just your punya apa panggil? Tambahan, ilmu tambahan untuk awak lah. Alright, so here it is how we put it in the when we put it in their component lah. So let's say we have impulse. So sampai sebenarnya boleh lah sampai 3D pun. Okay, it's not a problem. But for your level, we cover sampai Y sajalah. Consider 2 dimension, collision only, right? When two objects in collision, the impulsive force against time graph can be like this lah. Macam tu. The impulse force. Okay. Alright. So this is the time. So the shaded area under the FT graph is your impulse. Alright. So now let's see an example. Okay. So we have 0.2 kilogram tennis ball strikes the wall horizontally. Gambar tak? Okay, ada gambar. So strike horizontally, this is your initial case, initial situation.
So this tennis point 2 kilogram tennis ball strikes wall horizontally. So consider as component sahaja with a speed of 100 meter per second, and it bounces off with a speed of 70 meter per second in the opposite direction. Calculate the magnitude of impulse delivered to the ball by the wall. Okay, so to the ball by the wall. So ini impulse. So biasa kita sebut impulse. So I think yang buat student takut nak jawab tu bila dia ada mention yang ni lah, to the ball by the wall. Okay, sebab memang impulse dia memang akan deliver to the ball by the wall. Okay. Tapi student macam jadi, saya pun tak faham lah. Okay, tapi tolong jawab dia kalau impulse dia senang je sebenarnya. Okay. If the ball is in contact with the wall for 10 millisecond, 10 millisecond, ya, determine the magnitude of average force exerted by the wall on the ball. Okay, so dia consider force, okay, yang exerted by the wall on the ball, so that yang menyebabkan berlakunya the collision. Okay, atau I mean the bounce back tu. Okay. Alright, so how to solve the first question? So A, simply, again, we have learned that impulse is the change of the momentum. So since this only involve one component, which is S component, then you may simply minus the final momentum minus the initial, and it shares the same value of mass, so you may write also in this form. Okay, so the value of impulse is negative 34 Newton second. Okay, so again need to include the negative. Okay, include the negative. Alright. And then explain the negative sepatutnya. Right. So the magnitude of the impulse is 34 Newton second. Even the question asks you magnitude of the impulse, but you need to include the negative, because if you not include it, the negative here, then your answer might be wrong. Okay. So cuma bila dia nak, bila soalan tanya magnitude saja, then you highlight here lah. So now then you don't need to include the negative sign, right? And then given the contact time, then you need to find the force by the wall. So what's the average force? So simply use your, since the question asks you about the magnitude, okay, then you may forget the neglect the negative sign. Nak include pun boleh, tak ada masalah, sebab so that we can show that it in the same direction with the impulse. Okay, so nak include pun boleh, cuma yang ni dia nak magnitude saja, so you divide by the time, you may find the value for the force average. Right, next we go to second example. Okay kelas, senyap je ni. Ada ke tak ni kat situ? Okay. Alright, good. Okay, so an estimated force time curve for a tennis ball of mass 60 gram. So impulse kita main yang rendah-rendah je lah, second pun millisecond macam tu je ya. Okay, struck by a racket is shown in figure 3.2. Determine the impulse delivered to the ball. Impulse delivered to the ball. Okay. So again, we just need to jap tengok dia buat macam mana. Sekejapnya, sebab ini F time kan. Okay. So for this case, kita tengok dia buat macam mana, sebab dia ataupun kita kena cari sendiri. Okay. So again, macam ni. Kan tadi dia kata, ingat tak notes kita tadi, dia kata impulse is shaded apa? Under the graph. Okay, then we may use the area under the FT graph. Okay, so apa yang negatif lah, tapi tak ada negatif kot, positif je. Alright, so this is your impulse, so positive sign lah.
Okay, and then B, the question asks you to find the speed of the ball after being struck. Assuming the ball is being served, so it is nearly at rest initially. After being struck. Assuming the ball is being served, so it is nearly at rest initially. Okay. Determine the speed. Okay, did not speed. Alright, so we can use the information on the impulse. Okay, so we get the impulse. So initially dia dari 0 kan. Alright, and now we find the value for the velocity. Okay. Alright, so now kita dah masuk exercise. So, yeah. Madam, Kenapa? yang dalam graf tu kan dalam graf tu kan dia ms. Millisecond, okay. Kenapa kenapa yang dalam impulse dia jadi tinggal second je? Oh, ni sebab dia dah darab 10 Ni negatif 3. Ini kilogram yang Mana yang yang ni? A, yang A. Yang A. Ni dia dah darab 10 negatif 3. Oh, dia dah tukar lah. Ya, dia dah darab 10 negatif 3. Oh. Sebab kita kan Memang kena tukar madam? kena. Sebab kita kan SI unit. Millisecond bukan SI unit So, Oh. so tak boleh millisecond tak boleh ada dalam dia punya unit. Macam ini meter per second. Okay, sebabnya M untuk meter saja. So, millisecond cannot be in your final answer lah. Faham tak? Okay madam, faham. Even kalau ada milli pun awak kena tulis dalam bentuk darab 10 negatif 3 macam ni. Tak boleh tulis mega, kilo semua tak boleh. Memang kena bukakan dia. Ataupun darab 10 berapa. Macam tu. Sebab final unit dia tak boleh ada kilogram, tak boleh. Kilogram tu memang kilogram. Okey, kilogram memang kilogram lah. Maksud saya kilometer, tak boleh. Kilometer per hour is not SI unit SI unit kita memang meter per second. That's why kalau soalan tu memang kilometer per hour, then you need to ni lah, convert pada meter per second juga. Okay, exercise. Oh, macam dah habis. Ke banyak lagi sebenarnya. Ni apa? Okay, conservation of momentum. Okay, so now kita akan pergi pada conservation of momentum. Nanti kita akan tengok balik contoh. Apa example yang kita KIV masa energy tu. Nanti ingatkan saya ya. So for principle of conservation of linear momentum. So again, only isolated ataupun closed system saja yang kita boleh apply that the total momentum of that system is constant. So means that the net external force on a system is 0. The total momentum of that system is constant. Net external force, okay? Net external force on a system is 0. In a closed system, okay, net force equal to 0. Then from second law, thus we get this statement lah. Okay, so means that your DP ataupun tadi kita belajar impulse kan. So change ada kan. Okay, but this time the change, we don't have the change of the momentum where the value adalah constant before and after the collision. Okay, so the total of initial momentum will equal the total of final momentum. This is principle of conservation of linear momentum. Alright, or you may write on this form. Okay, PI equal to your momentum final. Elastic collision. So in this then only kind of sekejap elastic. Okay.
Same before and after. So elastic collision. Elastic collision is defined as one in which the total kinetic energy as well as total momentum is the same before and after the collision. So ingat ya, untuk elastic then we may apply that principle. Let's say we have this case, okay, collide and then what happened at collision, and then after the collision both going to have same value of momentum and energy as well. Okay. The properties are coefficient of restitution equal to 1. But this one is not consider for your level lah. Okay, cuma but you need to know lah. Sebab sometimes untuk point dia tanya the different elastic and elastic collision, you may write this one lah. Cuma in calculation for your in your syllabus or for your level, we are not consider this lah. Right. And then the total momentum is conserved. Total momentum. Okay. Your total momentum is conserved. Conserve means that before and after we give the same value, or it give a constant. Maksudnya P final minus P initial will equal to 0. Net net. Okay, bukan single. This one for a system. Okay, for the total momentum. The total kinetic energy also is conserved. So these two principles may apply when we want to solve the case for collision, for elastic, especially for elastic collision, where we can write in this form. Okay. And then we have also in elastic collision, or also known as non-elastic collision. So this define that one in which the total kinetic energy of the system is not the same before and after the collision, even though the total momentum of the system is conserved. So careful ya, means that apa total kinetic energy yang tidak sama before and after. Okay, macam tadi dia bagi memang total kinetic energy. Okay. Tapi dia may apply the conservation of energy, dia masih boleh apply. Okay. Cuma the total kinetic energy tu tak boleh ada yang macam yang tadi lah. That's the major difference between elastic collision and your inelastic collision. Though the total momentum of the system is conserved, shows the model of a completely inelastic collision of two billiard balls. So before collision, let's say we start with this. Kinetic energy. Okay. Sebab apa? Sebab before collision. Okay. Before collision, let's say at initial point, okay, second billiard ball ni is not moving. So, and then after collision, then it stick together. This is the apa? The non-elastic collision. So that's why dia tak dapat nak apply total kinetic energy tu. Okay, sebab both will have same value of velocity. Okay. So that's the things lah. Not all the inelastic collision is stick together. Okay. Elastic include many situations in which the bodies do not stick. Okay, cuma yang penting lepas tu dia akan ada velocity yang sama. So that's the sign yang menyebabkan dia classify as inelastic collision. So not a must yang they need to stick together. Tapi biasa kita for your level kita buat dia stick together lah. So that easier for you to see the the different tu kan. Okay, tapi but you need to
Also apa, be alert on this lah. Semua tak semua ni sebabnya macam ada satu kes tu dia tolak satu blok tu. So bila dia tolak satu blok tu, then blok tu ternaik atas, so dia not stick together tapi the velocity the same. Okay, so that still consider under the inelastic collision punya case. Alright, so for the properties of inelastic collision is the coefficient of restitution is in between 1 and 0. So total momentum is conserved. Okay. The total momentum is conserved. Okay, so the total kinetic energy is not conserved because some of the energy is converted to internal energy and some of it is transferred away by means of sound or heat. But the total energy is conserved. Again, macam saya cakap, total energy for the mechanical energy is conserved. Cuma macam yang ni dia kata dia akan pergi convert to internal energy. Semualah macam ni. Tambah loses energy tu. So dia masih boleh apply yang ini sajalah dengan yang ini. This one focus your inelastic. Focus elastic, then no problem. Alright, so let's say we have linear momentum in one dimension for our first example. Okay. Alright, so we have to apa ni? Ball ke ball. Okay, tak cakap, cuma cakap object. Okay, so smaller, bigger. So this one initial velocity move with with higher velocity compared to this object. Determine the velocity of A after collision. So for this case, momentum dia macam susah sebab dia macam ni. Itu cerita dia. Okay, nampak macam simple. P equal to PF saja. Tapi bila kita buka dia, okay, we involve those two object there. Then we get this equation. This equation. So mungkin dia nampak macam susah. Tapi but the fact is dia sangat mudah dan awak boleh simply solve macam tu je. Okay, contoh macam ni. Dia memanglah banyak benda. Cuma you need to careful lah. Mass kena ada semua. Then velocity negatif, masukkan negatif semua. And you may find yang ni negatif sebab dia arah ke kiri, yang ke kanan ambil positif. Then you get this negative 6. And then yang ni dia kata VB more kejap, head on with B. So B moves at the speed 2 meter per second to the left. So mention here to the left. So you need to include negative sign for your B. Okay. And then A kita tengok dapat apa? Negatif juga to the left. Okay. So mungkin sebab because of yang ni dia besar dan ni dia laju. Then dia menang dekat yang ini. Okay. But don't need to think about that. You just plug in semua then dia akan automatically give you the value yang memang logik lah. So jangan petikai lah apa yang dia beri. Since awak dah masukkan memang ni the direction you plug in dah. Then here 3.5 again, you need to mention the direction to the left. Linear momentum in two-dimension collision. So we have this example for two-dimension collision where at initial point before collision, okay, so both is in a level here, and then after collision, the first ball or this green one make 50 degree, okay, 50 degree south of east. Okay, so let's see how we're going to solve this kind of situation, this kind of problem. Calculate magnitude and direction of soccer ball after the collision. Magnitude and direction. Magnitude and direction of soccer ball after the collision. Okay, dia nak this direction. Betul tak? Okay.
magnitude apa dia tak cakap pelik soalan ni. So again, we need to apply the principle of conservation of linear momentum. Again, for case elastic or inelastic, we can apply this conservation, this principle. Okay, for X component, okay, so in initial, so kalau mana yang tak ada at final, then simply letak 0 sajalah. Macam tadi kan, dia at rest. So at initial, dia 0. Then your second one is ni. Okay, oh so dia dah equate kan. Okay, this one for your initial. Initial means that before collision tadi, ingat tak? Ni ya, so ni at rest, yang ni saja ada velocity and then at last yang ni ada velocity in this direction and then ada angle, so means that you need to take the resolution. So we have this lah. Macam tu. That's why we have this and then this one, this is become an unknown lah. Okay, V2X is your unknown. V1 cos theta 1. Yang ni V1 cos theta 1 in this direction. So yang ni V2X. V2X dimension macam tu je. So we don't know the value and the direction. Alright, now from here we may find your V2X equal to 4.84 meter per second. And then for Y component, we have this. Sebabnya at initial point, kan dia tak ada motion in Y langsung, then simply equate to 0 sajalah. Equalkan dengan 0 je. Okay, then what happen is, we get the value of Y is 0.851 and the magnitude of the soccer ball is the square root of yang ni lah. Macam biasa. How you find the magnitude tu? So ambil X, component Y, then you may find the direction is in this direction. Ambil Vy over your V X. This one for case yang 2 dimension. So dia nampak complicated but you can solve sebenarnya. Okay, because the concept is very simple and it's just you need to consider both component. Tu je yang menampakkan momentum and impulse ni macam complicated. But the fact is you can solve the problem. Okay, so buat pelan-pelan boleh jawab. Sebabnya bila ada soalan momentum, impulse, markah dia banyak. So sangatlah sayang kalau awak nak ignore soalan yang macam ni. And since sebenarnya you manage to answer pun sebenarnya. From positive X, axis, anti-clockwise. So again, when we have direction, please explain the direction. Where is the direction? Okay, so exercise and exercise. Nanti kita tengok example lagi satu pula kalau dah habis ni. Dah habis, okay. Macam kita tengok example yang dari chapter 5. Sekejap ya. Okay, kita sambung buat example yang hari tu, yang kita skip hari tu sebab kita tak belajar momentum lagi. Ni. Okay. Alright. So for this case, is it elastic or inelastic? Okay, so since the bullet embeds in the block and to get a swing through a height 5.5 centimeters, so means this case is inelastic. Okay. So if the initial speed of the bullet. Okay, so let's see how we solve this. So this is our first
This is our first situation. Okay, and then this our second situation, and this the third. Alright, so for this case, we need or you need to involve dua principle lah. Okay, so dia kata applying the principle of conservation of energy involving the situation 2 and 3 dulu. Okay, so 2 and 3. So, kita ada apa dekat 2 and 3 ni? Okay. Okay, so sini dia ada at first dia memang ada totally kinetic energy, and then at final situation here dia ada totally potential energy. Okay. Alright. Then you may get your punya velocity untuk yang ini. Okay, untuk yang ini ya. Velocity when it stick together. Bullet and the block. Okay, faham ya. Alright. And then now baru kita akan apply conservation of linear momentum involving situation 1 and 2. So initial tu it become dia punya P1 dah. Final situation is your P2. So M1 U1 ada bullet sahaja yang bergerak, kan block tu at rest, so 0 lah. Okay. And then at last dia sama macam ni. Okay, so I mean the velocity is the same. So it's just you need to add the mass, and then you may find the value for the bullet. Wow, laju lah kan bullet. Okay. Lost energy to the surrounding Q is given by, okay, we may find this. Sebab ni macam saya cakap dia adalah inelastic collision. So we may find the value berapa yang lost tu. So dengan cara macam mana kita tolakkan je lah. So at initial berapa energy dia, final berapa energy dia. Then you may find the different ataupun the different is the energy considered as the energy loss. Okay. Any question class? Madam, Ya. energy loss tu letak dalam bentuk negatif ke positif madam? Energy loss, okay, sebabnya energy loss, okay, kalau ikut dia punya tu memang dia akan negatif lah kan, sebab dia loss kan. Okay, tapi macam yang ni sekejap, mana tadi? Ini. Yang ni sebab kita dah tolakkan dia. Kita dah tolak dia, so final, yang initial kita minus dengan final. Tu yang kita dapat positif, so kalau final, sebabnya energy loss kita ambil dia as a different. So as different dia jadi memang kita dah highlight ini sebagai energy loss. So energy loss lah. Tapi kalau in macam mana in form of tu memang kena ada negatif lah. So tambah je lah negatif. Ataupun macam yang ni dia ambil initial minus final lah. Kenapa tak ambil final minus initial lah. Mungkin dapat negatif kat situ. Okay. Jadi nak cari energy loss tu initial minus final madam? Sebenarnya boleh je sebab dia, yang penting dia different tu dah consider sebagai energy loss dah. So maksudnya awak nak ambil final, final minus initial boleh, initial minus final pun boleh. Tapi memang kalau energy loss tu memang dia energy loss lah, which is sebab apa? Sebab energy loss dia akan sama dengan energy supply juga, macam tu. So dia boleh positif negatif macam tu. Faham tak? Faham madam. Okay, alright, good. Okay, boleh kelas 8.45. Okay, masih awal lagi.
So saya rasa awak dah ready ke kalau kita nak sambung dengan tutorial terus? Boleh je. Boleh? Ataupun kita nak buat tutorial tu esok yang sejam tu. Nak yang mana? Nak kita terus buat hari ni, so esok tak ada kelas. Terus buat Okey. ini madam. Hari ni. Hari ni terus. Ya. Nanti esok tak kelas. Esok tak ada kelas lah. Madam mantap boleh hari ni. Hari ni Hari ni terus pun Tapi ada masalahnya kelas awak dah lah. ready ke belum? Awak dah ready ke belum? Saya dah siap semua madam. Oh ya ke? Ada. Bagus. Okey, so nak saya bagi masa ke nak sambung terus? Sambung terus Sambung. Sambung terus, lepas tu cuma nanti S12 nanti lambat sikit habis. Sebabnya saya nak briefing yang entrepreneur tu. Entrepreneur punya tu. Okay? Alright. So kita sambung betul ni? So madam yang untuk kelas petang ni tak ada ke? Tak adalah. Okey. Yang S11 pun tak ada. Cuma kita akan kita buat tutorial ni teruslah. Senang sikit. Okay. Tutorial 4 kan? Okay. So tutorial 4. Sekejap. Madam, untuk exam tu online ke exam kita? Alah, saya pun tak tahulah. Dia tak cakap lagi. Kalau online tak susah dengar kalau online. Saya pun jadi tak tahu. Dia tak cakap lagi online ke apa ke. Okey. Yang lain dah tahu ke? I Tahu. mean chemistry semua? Chemistry, matematik dah tahu ke? Online ke apa? Tak tahu online ke apa. Itulah dia tak bagi tahu lagi. Cuma sekarang ni memang dia minta sediakan soalan je macam tu. So baru ada soalan. Not sure. Rasanya macam tak boleh lagi kumpulkan you all satu tempat. Maybe, I'm not sure. Okay. Hanya kalau ikut prosedur, kita tak ada tempat yang maksudnya untuk cover you all yang ambil exam sekali 3,000. Tapi tak tahulah sebab engineering ada kat Puncak Alam kan. So mungkin lepaslah kalau macam tu. Cuma saya pun tak diberitahu apa-apa lagi. Cuma dia suruh bagi tahu yang tu je dulu. So far tak dapat info apa-apa lagi. Sekejap saya check. Tadi saya dah tanya juga. Tak balas lagi kot message. Kan betul. Okay, dia tak boleh beritahu lagi. Okay, betul. Sebab mereka masih belum decide lagi. Sebab kita akan sebab tak tahu lagi. Tapi macam itulah susah juga nak cakap tu. Sebab kita macam prefer you buat dalam ni lah satu tempat. Tak sure. Cuma yang quiz hari tu is a practice lah. Okay, kalau just in case you need to do it online macam tu. Dia cuma cakap macam tu je. So yang ni kita tak decide lagi lah. Alright, so chapter 5, tutorial 4. So I think definition and conceptual question tu is just simply you can take from your notes. Okay. So which question that you want me to explain or your friend to explain or we can discuss? Mana soalan yang menarik untuk kita discuss? Ada? Semua boleh jawab? Madam nombor 8. 78 madam. 78. 2C. 2C. Okay, so we go to question number 2 first. 2C, the force of gravity. Right, okay. Madam 2D sekali. Okay, 2D sekali. D madam D. Okay, boleh. AB dapat ya. So C and D.
Right, for this case, okay, so sebenarnya for this case, if you don't want to, panggil apa? To draw the free body diagram, then okay. Tapi saya sukalah encourage student saya, biasakan bila dapat yang macam ni je, terus buat free body diagram so that you can see clearly. Cuma yang ni for this case very simple lah. Even dia adalah frictionless. So memang this force saja. Alright, so cuma kalau kita ada free body diagram lagi best lah, lagi senang lah awak nak jawab, lagi nampak. Okay, so if you want to start with free body diagram, then we have this force, and this force where the force yang dia tanya ni lah. Applied force ni berapa dia punya work done by normal this applied force, and then berapa daripada normal force, berapa daripada gravity. So from here, and then the D is in this direction. So this is your D. So from here, awak dah boleh nampak dah sebenarnya your normal force ni make 90 degree dengan your punya displacement. Displacement in this direction, normal going up, then it make 90 degree. So of course your punya normal force akan zero lah. And then the force of gravity. So your force gravity, your weight is in this direction. Also make 90 degree. 90 degree ataupun 270. Okay, awak nak ambil yang ini 90 degree. Okay, cos 90 degree ataupun kita nak consider 270 pun masih akan memberikan value cos, menyebabkan cos theta equal to 0, then the work done will equal to 0. Alright, so the net force on the block will totally on this applied ataupun the applied force yang pada komponen Fx, which is your answer in your A je lah. Macam tu. Boleh? Simple Alright. Next we go to question number 8. Okay, number 8 ni apa masalah dia, tengok sikit. While running, a person dissipates about 0.6 joule of mechanical energy per step per kilogram of body mass if a 60 kilogram person develops a power of 70 watt. Okay, 70 watt. Then, berapa dia punya tu? Dia tanya apa tu? Sekejap Okay, macam mana soalan dia? Sekejap, kita copy dulu soalan. Okay, a person dissipates about 0.6 joule. Okay, so that's your energy lah of mechanical energy. Ni dia kata mechanical energy per step per kilogram of body mass. Okay, if 60 kilogram person develops a power of 70 watt during a race, how fast is the person running? Yang ni ada assume a running step is 1.5 meter long. Ni dia bagi apa? Distance, so 70 watt is your power. So sini ada energy. Okay. Right, so your power. Tak boleh. Okay, yang saya faham lah Okay, so energy. Okay, tak apa. Kita tulis je apa yang kita ada dulu. Supaya kita dapat idea nanti nak solve. So, power 70 watt. Dia bagi berat juga. Kenapa ya? So, dia kata per step.
Mechanical energy per step per kilogram. So maksudnya per kilogram 1 kilogram kena 0.6 joule, so kena darab lah kot. Okay, so mass joule mass weight. Kalau mass weight F force FV macam kita nak dapat. Sekejap. Okay. So siapa ada yang dah dapat? Okay. Saya Dapat? Dapat. Boleh explain? Cuba explain cepat. Tak nak. P sama Kena kau ilmu. dengan Kongsilah W ilmu. per T. Cepat kongsi ilmu cepat. Saya buat macam ni. P sama dengan W per T. W per T, okay. P tu Tulis. Nak nak tulis tulis mana? tak? Tulis kat Jamboard boleh? Boleh. Saya bagi link je. Okay. Kena darab dulu, madam. Darab dulu kan dengan 60 tu kan? Okay. Siapa buat ni? Alip buat. Siapa nak buat? Alip kan? Tu saya bagi link dah. Saya. Dapat lah. Buat ni. Kat sini. Join link ni. Buat kat page 3 So info saya dah tulis kat situ. Sambil explain sambil explain kat kawan-kawan. Dia nak cari, dia kena cari, dia suruh cari how fast. So maksudnya dia nak velocity kan. Buat sambil explain lah. Boleh. Boleh. Okay, siapa buat dah? Keluar pun.
Lek, tak sikit Lek. Mana dapat? Dah Adam. Yang atas tu? Macam tu juga? Mana dapat Mana dapat ni? 0.51? 0.51 mana dapat? Mana dapat ni? Oh tu dekat page kedua. Oh, ya ke? Okey, Oh okey, tak okey. cukup. Oh, tulis kat sini ke? Okey, okey, okey. Okey, mana ni? Okey, so work done overtime. So work done tu awak buka dia sebagai FS per T. Okey. Lepas tu awak masukkan power. Lepas tu work done ni 36 lah. So time ni masih ada lah sebab time kita tak ada kan. So ini adalah per ke? Per. Betul? Ke 0.51 second? 0.51. Second. Yes. Oh, okey. So awak gunakan ni untuk cari time. Oh, okey. Cari time. Madam, Ya. 36 Joule tu datang dari mana? 36 36. joule tu dia apa? Ni. Tadi kan cakap 0.6 joule per Mm-mm. kilogram. So kali dengan 60 lah. Dapat Kali 60, 60. Madam, saya buat lain lah madam. Oh, ya ke? Awak buat macam mana? Tapi dapat tak? Saya cari force. Oh, boleh juga. Force. Okey, W awak sama dengan cari. FD cos theta. Lepas tu dah dapat force saya guna P sama dengan FV cos theta. Boleh juga. Oh, lepas tu okey. Boleh juga. Lepas tu awak cari V lah kan? Saya cari F dulu. Force tu awak consider mg ke apa? Force tu bukan mg, saya guna W FD cos theta. W 36. Distance dah bagi. Awak Cos guna theta WFD. 0. Oh, okey. Boleh juga. Boleh juga. Yang ni pun boleh. FD. Oh, sebab yang cuma maksudnya awak akan dapat direct lah kan? Betul tak? Saya dapat direct dia punya F. Awak dapat terus direct velocity. Kalau yang ni kena bahagi. Betul? Kalau macam ni dia dapatkan ni time. Lepas tu baru dia ambil yang ni bahagi time tu. Then baru dia dapat. Oh, kalau macam awak dapat terus lah ya. Betul. Okey, boleh juga ya 2.92. kelas. Macam siapa tadi? Cara siapa tu? Adam. Adam. Adam dia buat macam tu. Ke ni Adam ni buat ni siapa buat? Ni Alip buat. Ni Alik buat. Adam yang buat cara work tu WFD. Faham tak kawan-kawan? Ke nak Adam tunjuk juga? Madam tengok yang second Tunjuk page tu. madam. Tunjuk Adam. Tak Ni ada nak orang. Adam, saya malas lah. Suka tengok je. Tunjuklah kongsi ilmu. Nanti mana tahu berkat disebabkan keberkatan awak kongsi ilmu ni. Nanti awak dapat jawab midterm break dengan mudah. Nanti semua kawan-kawan mendoakan awak. Cepatlah. Tunjuklah kejap. Ada masa lagi ni. Madam, boleh saya tengok yang Alip Yang punya ni? yang second page yang tu madam. Tunjuk madam. Okey. Tunjuk lah madam, nak kena tunjuk ni. Tunjuklah. Kawan-kawan nak tahu juga. Okay, kejap. Saya nak buat keluar kertas jap. Ni tak tunjuk kat Jamboard ke apa? Siapa? Saya? Sabar. Page 4. Okey. Yelah. Allah. Susah dia guna Jamboard ni. Tak boleh Lepas tu Boleh. nak guna kertas. Nak guna kertas awak Boleh. tunjuklah. Boleh. Boleh. Kosong poin 6 darab 60 kan. Dengan 36. Ini dia punya work. Lepas tu work sama dengan F D
cos theta 36 dengan F distance dia 1.5 cos theta cos kosong sebab dia gerak ke depan so 1. So 36 bahagi 1.5. So F dia 24 Newton. So guna je lah. P sama dengan W over T. P sama dengan F S AFD cos theta over T. So P dia bagi 70 sama dengan 24 V. Cos theta 1. Oh. Kan? Okay. Oh, masuk juga. Oh, so 2 step juga lah kiranya. Okay. Sama je lah jawapan kan. 2.9. Beza sikit. Boleh kelas? Faham tak yang Adam buat ni? Madam, Ya. tengok lagi sekejap. Okay. Adam buat dia cari dulu work done. So dia equatekan dengan this equation so that you get to find your punya force. So dah dapat force. Baru Adam cari dia punya velocity. Guna Madam, yang equation. force tu 36 minus 1.5 kan, Madam? Sekejap ya. Apa dia? Ni. 5 ke? Ni. Ke? Ni. Yang tu, Bahagi, 36 bahagi, minus bahagi. 1.5. Darab. Bahagi. Yang bawah bahagi. Oh, Okay, okey. thank you, Yang Madam. ni bahagi. Ya bahagi. Madam, Ya. kan Adam buat P sama dengan W per T kan? Oh, lepas tu last tu T tu sama dengan V ke? Dia distance over time kan V. Velocity. Oh, okay. Sebabnya kalau tak kan energy per time. Tapi kalau work done dia adalah FV FD per T. Kan? Dah. Nak next page ke? Ni D per T ni yang V velocity. Okey, dah ke? Okey, lagi soalan 9 okey kau Madam 4C. Macam mana? 4C? Madam 4C. Soalan apa? Constant Titanic. Oh wow. Titanic cruising. Okey.
HMS Titanic had a mass of and a cruising speed of 10.7 meter per second. Find its kinetic energy at this cruising speed. Kinetic energy at this cruising speed. Calculate the work required to stop it. The work required to stop it. Determine the magnitude of the constant force that could bring it to rest. Oh, C ni. So AB dapat determine the magnitude of constant force that could bring it to rest in 2.5 kilometer. So daripada equation, daripada work dapat tak? Madam, Ya. Dapat. tak dapat yang 4. B. Ah, Oh, B pun tak dapat. Okay. Find its kinetic energy at this cruising. Tadi siapa cakap dapat tadi? Saya. Adam lagi. Tak apa Adam, Adam tunjuk lagi. Tak apa lah. Banyak pala Adam ni hari ni. Saya pun tak banyak sangat nak pahala kan. Itulah time manager nak buat pahala kan. Nombor apa madam? 4 Dia orang nak 4B. A dia orang dapat. Macam mana dapat negatif ni kot? So, jap saya buka musat 7 boleh tak? Boleh. Nak buat terus Work kat situ. required. Work required. So macam kita tahu W sama dengan change of mechanical energy. Betul? Betul madam? Betul. Malah nak tulis. Change So, of ni. Kinetic. Yalah. Ya. Kinetic energy ataupun potential. So kat situ dia tak ada tinggi, dia tak ada apa, dia tak ada spring. So dia bergerak je, kita pakai change of kinetic energy kan. Boleh. So maksudnya dia punya final tolak initial. So sebab dia kata dia nak boat tu berhenti. So final dia kita kosong. So initial kita pakai yang kita dapat kat atas tu. Kinetic energy yang dapat kat atas tu apa tah? Berapa tadi? 2.72. 2.72 darab 10 kuasa 9. Tu kita dapat W sama dengan negatif 2.72 darab 10 kuasa 9. Dah, betul madam? Okay, betul. Betul ni. Boleh? boleh. Okay, so yang tu C. Sekejap, C dia nak apa? Magnitude of constant force. So dapat daripada equation work done lah kan? Bagi je lah dengan distance, betul? Displacement. Betul tak? Okay. Bagi displacement pula. Betul lah bagi displacement. Okay. Macam ni. Dapat tak?
So yang ni bagi je lah dengan you punya displacement. Dah dapat work done kan? Macam ni Adam consider dia punya negatif tu masukkan juga. Okay. Bring it to rest 2.5 km. So divide je lah dengan you punya displacement. Boleh? So biasanya energy kalau awak guna je dia punya teorem tu biasanya boleh solve je. Okay. Boleh kelas? Boleh. Boleh ya. Kan nak tanya tadi. Faham ke tulisan Adam ni? Alright, makasih Adam. Ya. Jawapan dia 1.09 times 10 to the power of 6 kan, madam? Sekejap mana jawapan dia? 1.9. Darat 10 kuasa. Mana ke? Sekejap. Tak ada dah. Kat sini betul. Saya dapat 10 kuasa 9, madam. 9 kenapa Saya dapat 10 Kilo. kuasa 12. Kilo tu kena tukar jadi meter. Kan dia bagi 2.5. 2.5 kilometer. Kilo kena tukar Macam madam. Yang dapat 12 tu kenapa pula Dia saya pun tak tukar kilo. Lupa pula. Tapi awak dapat ni. Sebab awak ambil jawapan. Malas. Kena tukar ya sebabnya dalam force tu dia ada displacement. So kalau awak tak tukar, awak akan dapat value lain. So maksudnya dekat situ je lah yang tempat awak tukar. Bila awak tulis 2.5 tu, kena darab 10 kuasa 3. Macam tu. Sebabnya dalam force, dia dah SI unit. Dekat sini, dalam force, awak nampak tak ni ada force. Dalam force, SI unit dia adalah meter. So that's why kita tak boleh guna kilometer tu. Kilo tu boleh lah, maksudnya darab 10 kuasa 3 ni. Boleh ya? Yang dapat Madam. 12 tu kenapa? Ya? Madam nak tanya Dapat soalan. dah, madam. Dapat dah. Okay. Tanya apa? Dalam kinetic energy and work energy theorem kan. Ada satu lagi question dia kata work work done by non-conservative forces plus work done by conservative forces equal to kinetic energy. Yang apa maksud work done by non-conservative forces dengan conservative forces tu, madam? Again, kalau conservative forces tu is kita consider yang isolated, yang tertutup ataupun for your case lebih kepada mechanical. Kalau non-conservative tu maksudnya dia dah consider energy heat, sound, macam tu. Tapi macam kita consider mechanical. Madam, So kita pakai konservatif lah. Macam mana? So kita consider conservative forces je. Yeah, yes. Kalau consider conservative forces sahaja yang you can use your conservation of energy tu. Kalau tak boleh. That's why yang tadi kan kita belajar momentum tu, kan dia kata kalau inelastic, dia kalau dia ada satu value. Kalau kita maksudnya kinetic energy dia tak conserve, bila kita tolak kita dapat satu value, which is that value is your punya energy, sound, heat, semua tu kan. Macam tu lah. Tapi maksudnya kalau kita nak consider the conservation of energy, kena ambil yang mechanical saja, which is your punya potential. Untuk your level, kita belajar potential dan juga kinetic energy. So those two energy sahaja yang contribute to energy yang kita kira sebagai conserve tu. Macam tu. Boleh? Okay. Siapa tadi nak tanya? madam kenapa cos theta tu kan? Theta tu dia gantingan 180 Yang ni, kalau ikut yang ni, dia kata
Work done tu kan negatif. Tapi sekejap, mana ke? Constant. Tapi ni dia nak magnitude saja. Angle, speed, dia bagi speed. Yang ni dia bagi speed, dia tak bagi velocity. So sebenarnya macam boleh ignore dia punya direction. Negative 2 point. Yang ni bukan sebab ke kiri ya ni Adam ni. Sebabnya work done dia is not about dia arah ke kiri ke apa. It's about loss ataupun apa? Work done by system or to the system. And then for this case, ambil kosong ni. Okay, sebabnya velocity same direction tak? Speed constant force bring it to rest in 2.5 km. Dia tak mention direction pun. So kita assume the direction of the velocity is the same to the direction of the motion tu, of the displacement. Kat sini kan. Okay, sebab dia kata magnitude, constant force. Yang ni pun dia kata speed. So macam dia tak consider direction sekarang ni. Mungkin sebab dia nak bermain dengan apa, energy kan. Jadi dia tak consider. Cuma the work required tu, negative tu. Yang ni since dia nak magnitude saja, that's why kita boleh ignore the negative sign here. So that's why your answer akan dapat positive. It's not because of your punya 180 degree tu. It's not about the direction. So kita akan assume direction dia sama je lah. So cos 0 lah patutnya tadi. Boleh. Sebab dia consider magnitude saja. Ya? Saya tak dapat 1B. Yang mana? 2B. 1B. B. B Okay, B. To push ni work done. Oh yang ni kan. Oh yang ni you only have. Yang ni saya explain sikit lah. Kejap je ni. Yang ni you only have 4 horizontal force. So yang ni kalau tak nak lukis free diagram pun tak apa sebab dia macam simple je. Tapi kalau lukis lagi bagus. So awak ada horizontal force 150. Okay, and then dia kata rough horizontal surface. So memang akan ada FK lah. And then coefficient work done by 150 force. Dia nak constant speed. Find work done by the 150 and force ni adalah so work done sama dengan FD je lah. So ambil dia nak by ni kan, by yang applied force ni, so times dengan displacement je. Then awak akan dapat 900 tu. Okay, so yang tu awak dah settle lah. Cuma yang B tu dia kata coefficient kan. Coefficient awak cari macam force biasa lah. Minus kan. Cari macam ni, macam soalan force ni. So your FK, your F minus F kinetic sama dengan deceleration ke? Constant speed, Allah. Constant speed So mention that constant speed then equal to 0. So your F is 150. You need to minus dengan your mu K, the one that you want to find. And then your normal force going up and then you have weight. So your normal akan sama dengan weight which is mg. So sama dengan 0. Kejap, mg dibagi ke 40 kg. Macam tu je ya. So you find your mu K kat situ. Dapat tak? Boleh kan? Okay, madam. Okay. Boleh? Dan apa-apa lagi?
Okey, kalau tak ada apa-apa. Madam, Ya. kalau nak tanya pasal tutorial 3, boleh ke? Boleh. Jap, Madam, jap. Kenapa? Saya nak tanya nombor 1A. Tutorial 4 ni? Sebelum pergi tutorial 3, Okey. Kenapa dia FD cos theta je kan? Betul. Maksudnya 150 darab 6 darab cos theta 1. Betul. Kita tak payah ambil kira dia punya friction apa-apa ke semua. Tak payah sebab soalan nak work done by 150 Newton force je. Oh ya, yeah. Okay. Terima kasih. Kenalah menjawab soalan. Kalau dia Okay, dah, kata total work done. Total work done ataupun dia kata apa network. Network done ke. Barulah include dia punya coefficient tu. Alright. Terima kasih. Sebab yang ni dia masih unknown ni, jadi dia tak boleh tanyalah. Yang UK tu masih unknown. Boleh mana? Tutorial 3 ya, soalan apa tu? Yang soalan 10 tu kan madam, yang dia cari acceleration. Lepas tu bila kita nak guna mg tolak t, lepas tu bila kita nak tolak t tolak mg. Sebab masa madam buat tu t tolak mg tu saya tak dapat jawapan, tapi saya mg tolak t tu saya dapat jawapan dia. Okey, awak tu buat mg tolak t sama dengan apa? MA ke negatif MA? MA. Memanglah dapat. Kalau awak nak buat saya macam saya, T minus mg kena sama dengan negatif MA. Kenapa kena negatif madam? Sebab kan saya kata semua yang ke bawah. Kan saya kata kalau cara saya, semua yang ke atas positif, semua yang ke bawah kan expression dia akan ke bawah kan? So negatif. Ya. Tapi kalau cara yang tu dia ambil yang same direction dengan acceleration akan positif. So macam case yang ni, yang same direction dengan dia adalah mg. So that's why dia ambil mg positif minus t sama dengan ma. So tengok sama tak? Sama je. Kan? Cuma yang satu ni dia consider macam tu. Yang sama direction dengan expression yang dia ambil positif. Tapi kalau secara saya, yang ke bawah semua negatif. So negatif, yang expression yang ke bawah pun akan negatif. Macam tu. Boleh tak? Boleh madam. Boleh ya. Okay. Alright. Lepas tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Kalau tak saya nak suruh S12 je yang tinggal sebab saya tak briefing lagi entrepreneur assignment tu. Madam. Ya. Kan petang ni kita ada tutorial kan. Habis kita nak buat apa? Tak adalah maksudnya. Santai lah madam. Alhamdulillah. Boleh? Madam. Kena kelas juga. Ya. Saya nak tanya. Tak nak. Apa dia? Ada apa? Saya nak tanya nombor 11. Nombor 11 tutorial? 3. Okey, sebab kita tak bincang habis hari tu Okey. Okey, tutorial 11. Nombor 3. S11 kita dah bincangkan. S11 you may leave lah kalau nak ni. Dah boleh ni dah. Sebabnya S12 saya tak habis hari tu discuss. Okey, kenapa soalan 11 ni tak dapat yang mana? Saya dapat jawapan tapi Kenapa? saya ikut jalan kira tu rujuk nota. And then saya tak faham equation yang ketiga. 3 equation? First equation tu saya buat M1 A1 equal to T tolak MG. Yang kedua M2 A2 equal to T tolak M2G. Patutlah. Okay. Dia macam ni. Okay.
Sebab dia dalam satu sistem macam ni tau. Bila dia dalam satu sistem ni, nampak kan saya masih present kan yang ni, Jamboard ni. Nampak tak Jamboard saya? Nampak, madam. Okay. Nampak, madam. Saya tunjuk kat situ ya. Alright. Okay. For this case, okay, again, bila dia kata like string, dia kata frictionless pulley, only one, dia akan share the same value. Then it is connected. Then dia akan share the same value of T. Okay, ini free body diagram untuk yang 3 kilogram Okay, so it will share the same value of tension. Okay, and then dia akan share also the same value for the acceleration. Okay, that's why dekat sini dia kata tension tak ada S. Acceleration pun tak ada S kalau awak perasan. Okay, so dia kata in the string, acceleration of each object ni sebab apa? Sebab setiap objek ni ada acceleration dan ni soalan determine kan, maksudnya kena bagi tahu arah. Okay, so acceleration dia sama, same value, this is the value but different direction. So itu awak kena mention dekat dalam jawapan awak. Faham tak? Okay, cuma the equation bila awak nak samakan dengan tu, samakan dengan ni, depends lah. So ni awak dah tulis free body diagram, contoh kita nak buat equation yang first. Okay, so kita akan ambil tension ke atas minus your 3G. Okay, then dia akan equal to MA lah sebab positif. So yang ni pun 3 lah, 3A. Okay, so this is your first equation. So your second equation, tension arah atas minus your 5G equal to negative 5A. So this is your second equation. So you solve lah untuk cari your punya acceleration. This one substitute your 9.8 and then find your unknown lah. So tu ada two unknown, two equation, then you may solve. Yang penting dia sama. Macam awak tak samakan ke? Tapi awak dapat Dapat. So sepatutnya macam ni lah. Okay. Boleh tak? Sekejap, madam. Kenapa? Madam, Ya. macam mana kita nak tahu dia accelerate upward ke downward? Accelerate upward ke downward. Okay, macam yang ni tadi. Okay. By light string, so bila distance shall be moved in the first object. Okay, sebab yang ni, sebab dia adalah frictionless pulley satu. Lagi satu dia adalah light string. So logiknya dia akan ikut yang berat. Faham tak? Maksudnya yang berat tu akan ke bawah, yang 3 kilogram akan ikut dia. Macam tu je lah, kita assume macam tu je lah. Madam. Ya. Ni soalan ni dah habis tanya ke? Saya nak tanya soalan lain pula. Dah habis tanya belum? Dah ke? Sekejap, madam. Kalau kan kalau positif negatif ikut downward ke upward kan? Betul. Kalau gravity tu sebenarnya negatif ke positif, madam? Sebab saya ada buat soalan. Ada soalan tu saya masukkan positif tapi ada soalan tu saya masukkan nilai negatif. Saya pun tak confirm. Okay. Macam yang ni sebab saya dah letak negatif. So dia 9.8 lah. Tak payahlah masukkan value dia negatif lagi. Yang ni pun saya dah letak negatif. Contoh macam kalau macam projectile pun. Kita dekat equation kita dah letak negatif dah. So your 9.8 tu no need to include the sign lagi lah. Faham tak? Okay. Macam tu sebab kadang kita dah letak dah dia ni.
So ni lah, dia dah ada negatif di sini, so no need to redundant lah. Kalau awak letak negatif lagi kat sini, masa nak substitute value, so awak akan dapat double, so dia akan jadi positif, which is wrong lah. So put once je saja. Kalau awak nak kata nak letak kat time put form equation ni, then during the form equation lah. Kalau awak kata nak letak masa value, then ni akan jadi positif. Macam tu. Depends. Boleh. Okay, madam. Thank you, madam. Welcome. Madam, Ya. saya nak tanya nombor 10 lah, madam. Nombor 10. Tutorial ni? Ni kan. Bukan semalam kita dah jawab. Saya tak tanya, saya lupa nak tanya. Okey. Ni kenapa dia tak ambil kira ni, madam? Dia punya W dengan M dengan N, W dengan N yang dekat benda kotak tu. Tak ambil kira? Tak ada kotak. Kira, guna. Saya rasa dia tak guna. Gunalah. Kan ni question dia. Okey, jap guna. Kan dia bagi pun tu value tu dia dah bagi. Cuma masa tu saya tak label kot Kau tak perasan yang saya label dia punya tu. Saya tak label kot math dia semalam Ish. Yang ni kan? Madam. Okey. So yang ni dia kata frictionless 1. Okey, lepas tu dia kata pulley, over pulley je lah. Dia cuma cakap yang tu like pulley ke apa ke. So acceleration of each object. Macam ni pun dia akan cakap acceleration of each object. Sebab setiap objek ni acceleration, even at the acceleration of value is the same. But the direction is different. That's why dia highlight benda ni. Of each object. So maksudnya kena bagi tahulah yang M1 bergerak arah mana. M2 that acceleration bergerak arah mana. For this ni case. Yang tolak tambah tu yang tadi Nazihah tanya. Tapi yang tadi case yang hanging macam tu. Yang this case, contoh yang ni, your T akan sama dengan MA saja. Frictionless kan? So awak cuma ada tension macam tu. Untuk yang ni pula, awak ada tension, awak ada W2. So yang ni M1 lah. Your first equation. Your second equation, tension minus M2. Okey, salah. Okey, manakah? Salah. Tension minus M2G equal to ada acceleration. So, M2A. So, kat sini sama juga case dia. Acceleration sama, tension sama. So, no need to label dia sebagai T1. No need to label dia sebagai A1 or A2. Nanti awak tak dapat lah. So, macam ni lah. So, dekat sini lah math dia. Ada lah. Ni math dia. Normal tak ada kira Normal kita jadi tak ada kira satu sebab sekarang ni dia frictionless. So tak ada function lah. Memanglah yang ni ada normal. Tapi sebab dia dekat Y component. Macam yang ni bila dia hanging, normal dia dah transfer jadi tension. Dia tak ada normal dah kalau dia hanging. Faham? Okay, madam. Kalau macam ni, okay, dia ada normal, tak ada masalah. Weight pun dia ada. Ada. Tapi kita tak consider lah sebab sekarang ni extraction dia adalah pada X komponen. Kan? Madam, Ya. normal dia tak ada sebab kenapa madam? Ada. Tapi net force Y sama dengan kosong. Mana untuk M2? Untuk yang hanging tu madam. Hanging ni, okay. Macam saya cakap, bila hanging, okay, bila dia ada pada satu plane saja yang dia akan ada normal. Kalau dia tergantung macam ni, okay, maksudnya ada jarak kat sini. Normal dah tak ada. Normal akan automatically tak ada. Normal hanya akan ada bila dia touch ni, touch ground. Then dia akan ada normal. If not, then tak ada. Ataupun touch ground, ataupun touch plane, dia ada normal. Okay.
Contoh even seat pun consider plain jugalah. Duduk atas ni kan, duduk atas satu kerusi, then ada normal. Tapi bila hanging macam ni, the normal dah transfer pada tension. That normal force dah transfer pada tension. Maksudnya tension yang akan sama dengan your punya weight. That's why saya always remind you that normal and weight is not a action reaction pairs. Bukannya Newton third law tu, bukan. Okay, sebab value dia akan berubah. Dia tak semestinya normal force sama dengan weight. Dan it's not always akan come together. Macam tu. Weight akan sentiasa ada. Bila ada mass, then weight akan sentiasa wujud. But the normal akan depends. If you have plane ataupun dia lie on satu benda, then dia akan ada normal. If not, then dia akan jadi macam tension ke, lagi apa, ataupun macam yang case spring tu dia akan jadi restoring force ke. So no more normal dah kalau case yang macam tu, faham tak? Okay then, thank you. Contoh macam kalau dia dalam air pun dia tak ada normal, dia ada buoyancy force. Dia dah jadi buoyancy force dengan weight. Kalau dia dekat udara, terapung kat udara, dia jadi force yang ke atas tu lah. Kalau kita push dia dengan force. If not, yang case free form macam biasa lah. Boleh? Faham kan? Boleh. Alright, good. Okay, bolehkah? Saya nak ambil masa sikit S12. Alright, so habis satu tutorial . Oh, memang S12 juga yang tinggal. Okay, so S12. Okay, manakah? Alright, so alright. To complete this course, okay, so you need to do this assignment, okay, entrepreneur mindset assignment, which akan contribute 10% ya to your final marks, okay, which is 100 kan. So 20% lab, 10% entrepreneur, 10% quiz and assignment, okay. So this akan give you 10%. Alright, so what you need to do for this assignment is you need to invent or innovate an idea based on physics theory. Okay, so based on physics theory. So give an idea so that dia akan keluar dalam bentuk a product yang kita boleh jual. Okay, sebabnya awak kena ada awak punya budget. Okay, costing semua, berapa modal, berapa awak nak jual. And then kena ada target market awak. And then apa benefit dia pada society. Okay, and your future recommendation of the product. It can be innovation or it can be invention sebenarnya. Okay, so kalau innovation tu memang dari idea awak lah. Totally on your idea. If you want to choose invention, then idea orang tapi you canggihkan lagi, you make up sikit lagi, then you said that is your invention. But always need need to based on your physics theory lah. Macam tu. Okay. Okay. Since okay, I will only evaluate on the document. So your documentation must complete and perfect so that saya tak petikai banyak benda. So kalau macam bila saya baca your punya tu, saya jadi petikai banyak benda, then masalah jugalah untuk awak. Saya jadi tak faham ke. So make sure you need to come out dengan a good, very good introduction. Okay, and then good problem statement and purpose. Okay, ataupun awak tak reti nak buat problem statement, boleh terus nyatakan tujuan awak, either one lah. Okay, so yang tu saya beri kelonggaran.
Details of product or innovation idea. Okay, this one kena based on physics theory. Okay, contoh macam kalau awak nak buat apa, uh, kopi yang bila bancuh je terus sejuk. Kan? Pakai panas pun ataupun dia boleh apa? Contoh dia boleh guna tu. Tapi that one cannot lah sebab that one adalah on chemistry. So saya nak yang physics theory. Even the concept is very small. Contoh macam pasal heat saja. Different of heat. Sejuk ke panas. What's your innovation on that? Contoh macam awak boleh hasilkan a mark. Mark yang bila kita tuang air panas then bila haba mengalir tu menyebabkan gelas tu bertukar warna pelangi. Macam tu. Then that one also possible. Okay. Ataupun apa lagi? Itu yang sesimpel-simpel punya idea lah. Ataupun yang simple lagi awak nak based on your daily life. Maksudnya yang college life. Contoh macam pen. Pen awak nak canggihkan. Canggihkan macam mana yang pen yang boleh padam. Tapi itu dah ada dah. Kan? Yang itu dah ada. Ataupun pen yang ada sekali dia punya apa tu yang boleh touch screen punya. Yang boleh guna untuk handphone touch screen. Tapi itu pun dah wujud juga. Saya pun ada pen tu. Contoh macam itulah. Maksud saya tak perlulah secanggih projek yang sampai awak nak buat teleport punya projek kan. Time machine ke. That one dah involve teori quantum semua. So teori kuantum semua tu yang tak cover yang punya syllabus. So jadi nanti kan awak beritahu kat saya dengan saya pun tak faham. Nanti susah lah kalau dah saya tak faham kan. Okay, so better ambil physics teori yang kalau boleh daripada your punya level. Ataupun awak nak canggihkan dia, awak just nak put an element of physics tu. Okay, electronics tu, kecanggihan electronics, then you just includekan Arduino. Tahu kan Arduino? In your project, even it's just simple Arduino ataupun macam you just made up a toy yang boleh control by your handphone menggunakan Arduino punya tu. Sebenarnya Arduino kalau awak reti, dia simple je. Dia punya setup tu. Tapi dia boleh hasilkan macam-macam. Kalau awak nak based on yang tu pun okay. Ataupun awak rasa nak make it simple saja tapi memang physics teori tu terserlah kat situ. Tapi ingat ya, saya nak tengok innovation idea ataupun invention tu ya. So from there lah baru ada markah. Okay, kalau macam your punya project is just copy and paste from the previous punya project ataupun memang dah ada dekat market tu macam susah sikit lah nak dapat markah tinggi. Macam tu cerita dia. Boleh kelas? Madam, Ya. kita kena buat benda tu ke? Bagi idea No, punya no need. Just an idea saja, prototype saja. An idea saja. Tapi awak kena tahulah awak guna barang apa semua, kena complete lah the budget semua. List down the budget berapa awak guna. Ya. Individual ke group? Yes. Ni ada group ni, nampak ni? Yes, group. So your class berapa orang? Satu group 3 orang. Nak buat satu group 3 orang? Nak guna lecture? Boleh lebih ke? Boleh. Ataupun empat. Ya Allah, 4. Tapi ada satu grup tu dia kata macam bila bagikan tu macam dia orang boleh masuk kalau 5 orang satu grup. Dan yang tu saya allow lah. Saya bagi juga 5 orang satu grup. Tapi saya prefer macam ni, 4 orang. Your class macam mana? Boleh ke untuk 4 orang ni? Ataupun you prefer 3 orang pun okey. Kalau maksimum saya bagi 5 lah. 6 tu I think tak boleh lah. Terlalu ramai. Takut nanti ada yang tak buat kerja. So kalau boleh saya nak setiap orang ni memainkan peranan dia. So kalau 5 orang make sure everybody tu ada dia punya task masing-masing. Madam. Ya.
Kena present ke madam? No need. That's why saya kata everything is in that document saja, in this document. This you need to submit week 13. But I will always check the progress lah. Kalau saya rasa macam time lecture ada masa, saya akan minta lah. Okay, sila beri saya ni, ataupun tiba-tiba weekend saya ada free. Saya pun message. Okay, Adam, minta dekat group ni dia punya problem statement. Macam tu. So saya nak awak always ready lah. So saya bagi masa 2 minggu untuk jana to think about the introduction, ataupun at least within that 2 weeks awak dah ada satu tajuk, dah ada satu idea, dah ada fizik teori yang awak nak buat, and the problem statement. So I give you 2 weeks. So 2 weeks from now I will check, and then the next 2 weeks saya akan check setakat mana you punya progress. Macam tu lah. Sebabnya saya tak nak awak buat, saya bagi tahu sekarang, awak buat last minute. Saya tak nak macam tu. So saya bagi tahu sekarang sebab you do it consistently. So that you can get good product lah, good idea. Okay, so saya tak nak yang last minute punya idea. Faham tak? Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Group leader yang kasih ke kami yang pilih? Yes. It's up to you lah. Awak pilih ke nak saya tentukan? Awak pilih lah kot. Saya tak tahu. Okay. Boleh. Boleh ya. Okay, cuba ya. Nanti apa-apa boleh tanya saya. Saya tengah cari lagi contoh yang your senior, sebab sebelum ni saya ni first time saya handle benda ni. So dari saya tak ada. Tapi saya try cari dari dia ada lecturers. Kalau dia orang ada untuk jadikan contoh, nanti saya letak kat YouFuture. Dah ada satu folder dah kat YouFuture untuk entrepreneur ni. But it's just cuma ada yang ni lah, this document saja. Nanti saya ingat saya nak tambah lah on yang tu. Okay. So kalau tengok contoh tu mungkin awak boleh lebih faham lah. So it's not macam saya cakap, it's not on sebenarnya on the how canggih your project, but also you need to consider also the documentation. So how clear you explain to me. Okay, so dia kena merangkumi semua. So maksudnya saya tak nak macam ada miss part, mana-mana you miss, macam tu. So since you are working in team, so I hope that you need to have the teamwork punya semangat tu. Okay, buat dalam teamwork, and then lantik seorang leader, tapi bukan untuk suruh leader buat kerja semua. Leader tu yang akan bahagikan kerja so that everybody dapat tugas yang sama rata. Okay, dan leader cuma pastikan your punya group member tu always on track. Make sure sentiasa bersedia kalau saya nak tanya apa-apa, macam tu. So that's why kita tak bagi you work on your own. So kita bagi grouping. Then awak boleh bagikan masa. Macam tu lah. Maksudnya tak ada beban pada awak. Seorang bagi-bagikan tugas, boleh bagikan masa. So you manage to finish by week 13. Boleh? Boleh ya? Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Clear semua? Yang dia tulis je kan, bukan macam kita yang benda tu pun projek pun nak kena buat sekali lah. Tak, buat prototype je. You just jana idea saja. Tapi awak kena tahulah semua benda tu. Tak perlulah beli barang untuk buat benda tu, tak perlu. Tak perlu sampai tahap beli barang buat benda tu, tak payah. Boleh je lah. Ya, on paper saja. Yes, yes. Tak payah. Okay, on paper saja. Kita nak tengok you punya idea.
apa macam mana awak planning untuk buat benda tu. Macam tu. Sebabnya macam kalau macam tahap master PhD pun kita buat macam yang tahap yang kita study benda tu je. Tak sampai di application pun. Macam tu. So you punya lebih pada application apa yang awak belajar di semester and the coming semester pun boleh. Okay. Maksudnya fizik teori tu not must benda yang awak belajar in this semester. That's why saya kata awak nak buat electronics, electric. As long as ada include sikit fizik teori pun dah consider project fizik lah. Macam tu. Okay, boleh? Alright, so I think that's all for today's class. Thank you, class. Okay. Thank you, madam. Alright, Assalamualaikum. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Bye. Madam, petang ni tak ada tutorial kan? Ya, confirm tak ada. Okay, terima kasih madam. Awak rajin ke nak tutorial lagi? Tak rajin lah madam. Tidur. Saya ada lab petang ni. Okay, bye. Assalamualaikum.